Yes, guys. So welcome everyone. सगळ्यांचं स्वागत आहे सध्या क्लासेस मध्ये. Revision lectures we have started, and the second lesson of your EVS, that is Environmental Studies, is motions of the earth. This is the revision lecture because many of the students miss the lecture. So the motions of the earth are of two types. First is the rotation, and second one is known as the revolution. So there is a basic difference between rotation and revolution. So what is rotation? When earth rotates around its own axis, जेव्हा पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते, it is known as rotation. And this rotation gives rise to day and night. This rotation gives rise to day and night. And when earth revolves around the sun, okay, when earth revolves around the sun, it is known as revolution. This gives rise to various types of seasons. It gives rise to different types of seasons. If we see the earth, there are different parts of the earth. We have given names for our own purpose. So this is your North Pole, this is the South Pole, North Pole and South Pole, Uttar Dhruv, Dakshin Dhruv. There is an imaginary line between the North Pole and the South Pole. एकदम बरोबर मध्य भागात एक imaginary line गेलेली आहे. This line is known as equator. त्याला म्हणतात equator or विषुववृत्त. समजलं? बरोबर सेमी डिस्टन्स म्हणजे इथलं हे अंतर आणि हे अंतर सारखं आहे. Then this is the axis joining a line north and south pole. North and south pole. This is the line joining there. That is the line joining the North Pole and South Pole, known as axis. So what happens because of the equator? There are two parts. There are two parts of the earth. That is the northern hemisphere here, Uttar Golarth म्हणतात, and here it is southern hemisphere. कांदला southern hemisphere म्हणतात. This diagram will help you to locate where is your country. If we see this is the country India, आपला भारत देश आहे, and we can say it is a northern hemisphere. It is in northern hemisphere. समजलं सगळ्यांना? These lines are imaginary lines. या लाईन अशा इमॅजिनरी आहेत, आपण रेषा काढलेल्या नाहीत. सर आम्ही पट्टी घेऊन रेषा काढतो पूर्ण पृथ्वीवर, असं नाही. These are the imaginary lines. काल्पनिक रेषा आहेत त्या. Then बघा पुढे the top turns around itself. तुम्ही भवरा फिरवताना पाहिला असेल. भवरा जेव्हा तुम्ही फिरवता त्या भवरा काय होतो, तो भवरा असा स्वतःच्या ऍक्सिस भोवती फिरत असतो, राईट? It rotates around its own axis. So any object that turns about itself actually turns around a certain imaginary line. The turning of an object around itself is known as rotation. Turning of an object around itself is known as rotation, and the imaginary line around which it rotates is known as the axis of the rotation. बघा हा axis. This is the axis of the rotation. This is the axis of the rotation. Right? भवरा तुम्ही बऱ्याच मुलांनी खेळला असेल आणि भवरा फिरवलेला असेल तर तुम्हाला हे पटकन समजेल. जसं भवरा फिरतो तशी आपली पृथ्वी सुद्धा फिरते. So what is earth rotation? बच्चावरती बघायचे. What is the earth rotation? So you will see that the plumb line axis, earth's axis, that an angle to which it to each other, that is the earth inclined. Earthचा axis कसा थोडासा inclined आहे, right? तसा थोडासा inclined आहे. बघा ही plumb line. Plumb line म्हणजे तुम्हाला वळंबा वगैरे माहित असेल, जे काही आपले बांधकाम वगैरे करणारे माणसं आहेत त्यांच्याकडे तुम्हाला हा वळंबा पाहायला मिळेल. तुम्ही पाहिला असेल कधी. So this way you can see there are different types of lines. The first line or the important lines म्हणजे आपण त्याला equator, right? If a circle were drawn around the surface of the earth exactly in between the north and the south pole, ही तुमची earth आहे. Sorry. Okay, suppose this is the earth, right? And this is the north pole. This is the south pole. And if we want to draw a certain imaginary line between the two, दोघांमध्ये बरोबर exactly जर आपण काढली distance ला, then this line divides the earth into two equal parts. त्याचे दोन equal part होतात. That is the northern hemisphere. Okay, उत्तर गोलार्ध म्हणतात. And another part is the southern hemisphere. Another part is southern hemisphere, right? So this line, जी line आहे ना, this line is known as the equator. या line ला काय म्हणतो आपण? Equator. खूप important line आहे. Because ये आपको जो हे जे पाहताय तुम्ही सर्व, this is going to be repeated in standard 6, 7, 8, 9. तुम्हाला येतच जाणार आहे. मग तुम्हाला कळलं पाहिजे की इक्वेटर म्हणजे काय, नॉर्दर्न हेमिस्फियर म्हणजे काय. यू शुड नो व्हॉट इज दिस सदर्न हेमिस्फियर, नॉर्थ पोल, साऊथ पोल, लाईक दॅट. इझी आहे, लक्ष द्या. The two equal parts
of the earth are called as northern hemisphere, मैंने आपको बताया, and southern hemisphere. Northern hemisphere and southern hemisphere. Northern hemisphere and southern hemisphere. बघा, northern hemisphere हा एक northern hemisphere and this is your southern hemisphere. दक्षिण गोलार्ध आणि उत्तर गोलार्ध. चलो आगे जाएंगे. Now see this way earth काय होते, earth काय होते तुमची rotate होते. So now the lighted part of the earth, हा बघा, ज्या पार्टवर उजेड पडतो, ज्या पार्टवर सूर्याचा उजेड पडतोय, सनलाइट पडते, that part experience the day. या ठिकाणी काय असतो, दिवस असतो. Okay, that part experience the day and there is no light. इथे लाईट आहे का बघा, इथे there is no light here. So this part experiences the night. This part experiences the night. या ठिकाणी काय असते, रात्र असते. This part experiences the night. या ठिकाणी काय असते, रात्र असते. समजा समजलं. आणि इथून बघा ही लाईन दिसते मला. Now what will happen, जिथे रात्री दिवस होणार तिथे दिवस इथे रात्र होणार, हे फिरतच जाणार असतं. समजते की नाही, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. समजा बघा, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. सो सनराइज अँड सनसेट तुम्हाला माहिती आहे, सनराइज अँड सनसेट. जेव्हा सूर्य उगवतो त्याला आपण सनराइज म्हणतो, सूर्य मावळतो त्याला आपण सनसेट असे म्हणतो. येस. After one sunrise, जेव्हा सनराइज होतं, but not then the second. Okay, एक सेकंड, सनराइज झाला. ओके, बघायचे. सनराइज अँड सनसेट, सनराइज अँड सनसेट तुम्ही पाहिलं असेल, जनरली इट हॅज द गॅप ऑफ 12 hours. जनरली म्हणतो मी, कमी जास्त असं ठेवतो. जनरली इट हॅज द गॅप ऑफ 12 hours. म्हणजे समजा सकाळी 7 o'clock ला जर सूर्य उगवला तर संध्याकाळी 7 o'clock ला सूर्य मावळतो. अंदाजे म्हटलं मी तुम्हाला, प्लस मायनस टायमिंग होऊ शकतो. समजा, राईट. नाव the period of that time Earth takes to complete one rotation is called a day. एक दिवस म्हणतो. So Earth requires 24 hours. Okay, Earth requires 24 hours to complete one rotation around itself. पृथ्वीला स्वतःमध्ये फिरायला किती वेळ लागतो, 24 तास लागतात. Therefore it has a rotation period of 24 hours. Now the day has two parts, that is the day and the night, daytime and nighttime, दिवस आणि रात्र. If we consider generally day is of 12 hours and night time is of 12 hours. जनरली किती वेळ असतो, 12 hours आणि 12 hours. आपण जनरली म्हणतोय, टायमिंग थोडासा चेंज होतो ऍज पर द सीजन, राइट. 12 hours and 12 hours. ठीक, चलो आगे जाएंगे. Now we'll see the year. Year काय ते पण तुम्हाला मी सांगतो. So year is what? Year is a period when Earth completes one revolution around the sun. पृथ्वीला सूर्याभोवती फिरण्यासाठी जो कालावधी लागतो त्याला म्हणतो year, and that is the period of 365 days. किती वेळ लागतो, 365 days. किती वेळ लागतो, 365 days. We call it as a year. We call it as a year. त्याला आपण म्हणतो वर्ष म्हणतो. समजलं, we call it as a year. त्याला आपण वर्ष असते. So the period of the time Earth takes to complete one revolution around the sun is called as 1 year. There are about 365 days. It is a 365 days. आता पृथ्वी स्वतःभोवती फिरता फिरता सूर्याभोवती फिरते, लक्षात घ्या. Earth rotates around itself as well as at the same time it revolves around the sun. हे आपल्याला समजलं पाहिजे. स्वतःभोवती पृथ्वी फिरत जाते as well as it revolves around the. Then there are two things. A leap year. Leap year is what? Leap year is a year where there is one more extra day. There is one more extra day in a. There is one more extra day in a year. That is 366 days. It has instead of 365 days, right? And February मध्ये एक दिवस add होतो. That is 29 है तो 30 add हो जाता. So leap year कधी येतो बघा? This year there was a leap year 2020 में, right? This year एक leap year आपलं leap क्लियर आहे and 29 days are there in the February. याच्या आधी 4 वर्ष, that means 2016 में था. Before that 2012 में था. Before that 2008 में था. याच्या आधी होता 2004 में. समजलं तुम्हाला काय आहे, 4 वर्ष, 4 वर्ष. अभी 2020 के बाद कब आएगा? After 4 years, that is 2024. After that 2028. समजलं 4 वर्ष लीप ईयर येत असतं. Why this happens? Because
in Gregorian year, the calendar, the year takes to have 365 days. It means that 6 hours less every year. That means 24 hours. So क्या होता है? प्रत्येक वर्षाची 6 तास 6 तास 6 तास 6 तास 6 4 24. म्हणजे प्रत्येक 4 वर्षानंतर काय होतं? 24 तास वाढतात. There is an increase in the 24 hours. Therefore, it increases the 1 day after 4 years. समजलं? Now we are going to learn about what. इकडे बघा काय तुम्हाला आहे. आता बघा तुम्हाला मी मगाशी तुम्ही बऱ्याच मला सांगितलं की सर सूर्य लवकर उगवतो उशिरा मावळतो. द लेंथ ऑफ द डे अँड नाईट इज नॉट ऑलवेज इक्वल. 12 तास दिवस 12 तास रात्र असते का? नो, इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल. व्हाय? बिकॉज this happens because the earth's axis is inclined. Earth's axis थोड़ा inclined आहे, थोड़ा कललेला आहे, and therefore and its revolution around the sun. त्यामुळे काय होतं बघा, जेव्हा नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये, example is India. India is a country in the northern hemisphere. आपण कुठे आहोत? northern hemisphere मध्ये, right? So what happens in the northern hemisphere? 22nd of March and 23rd of September मध्ये काय होतं? The days are longer than their nights. दिवसापेक्षा रात्रीपेक्षा दिवस कसे असतात? वेळाने मोठे असतात. Days are longer than the nights. Therefore या ठिकाणी आपला वॉर्मर असतो, आपल्याकडे जास्त उष्णता या ठिकाणी असते. That it is a summer. आपल्याकडे काय असतं? समर असतो मार्च पासून सप्टेंबर पर्यंत. आता म्हणजे सर पाऊस पडतो, पाऊस वगैरे पडतो, तो भाग पण समरचाच आहे. म्हणजे आपल्या भारतात फक्त आहे. चलो पुढे आवाज करू ना कोणी. Then what happens? During this same period in the southern hemisphere, मध्ये उलट होतं. Nights are longer than the days. And therefore, the earth gets hit in these parts, and therefore it is a winter in the southern hemisphere. आवाज चालू कर, सार्थक आवाज बंद कर. मम्मी तुम चेन पाडली मम्मीची. आवाज बंद ठेवायचा सार्थक. Now what happens बघायचे. This is northern hemisphere. एका तुमचा northern hemisphere and this is your southern hemisphere. So whenever there is a winter so here if there is a winter here, then there is a summer here. And reverse मध्ये जा. If there is a summer here and so there is a winter. समजलं? हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. Now चलो आगे जाएंगे. 23rd of March, 22nd March to 23rd September. From 23rd September, what happens? 23rd September to 22nd March, सगळं reverse होऊन जातं. That means days are long, nights are longer in the southern hemisphere. It gets more heat and it's summer. तर कुठे? southern hemisphere मध्ये बघा. southern hemisphere मध्ये काय होतं? Sorry. So in this period, what happens? southern hemisphere मध्ये समर असतो and we experience winter. आता आपल्याकडे हिवाळा सुरू झालेला आहे. समजलं? हिवाळा सुरू झालेला आहे. Along with that, in India, in the summer, the rainy season and the winter season आपल्याकडे आहेत. आपल्याकडे उन्हाळा पण आहे, पावसाळा पण आहे आणि हिवाळा पण आहे. We consider to be the main seasons. We also divide the year. Year मध्ये आपले 6 ऋतू आहेत. कोणकोणते? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत आणि शिशिर. हे 6 ऋतू आहे आपल्या मराठी कॅलेंडर मध्ये किंवा रेग्युलर आपल्या कॅलेंडर मध्ये. ना पुढे बघा काय दिले. So the cycle of 6 seasons is known as ऋतू चक्र. याला काय म्हणतात? ऋतू चक्र किंवा ऋतू चक्र. Many of our festivals are connected with season. Many of our songs and games are also related with the different parts of the season. Different seasons. Ready? Chalo. Now we'll see the phases of the moon. We know that moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. Okay, in last chapter, the first chapter we have seen the moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. However, these two orbits intersect. Hence, the sun, the moon, and the earth are not always along a straight line. We see half of the moon's surface which faces the earth. That is, from the earth we see only one side of the moon. आपण जेव्हा पृथ्वीवर बघतो आपल्याला चंद्राची एकच बाजू त्या ठिकाणी दिसते. The moon has no light of its own. We can see the moon because of the sun's light that falls on it. बघा. आता चंद्राला स्वतःचा प्रकाश आहे का? नाही. लक्षात घ्या. चंद्राला स्वतःचा प्रकाश नाही. Moon has no light of its own.
तर काय होतं, मूनला लाईट कसा मिळतो, चंद्राचा प्रकाश कसा मिळतो, बिकॉज सन्स लाईट, सूर्याचा प्रकाश कशावर पडतो, चंद्रावर पडतो, आणि मग चंद्राचा प्रकाश आपल्याकडे थोडासा रिफ्लेक्ट होतो. समजलं, म्हणून आपल्याला रात्री चंद्राचा प्रकाश पाहायला मिळतो. ऑन अ फुल मून नाईट, तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना की पौर्णिमेच्या दिवशी वी सी द एंटायर साइड ऑफ द मून, पूर्ण असा गोल चंद्र आपल्याला पाहायला मिळतो. कधी, ऑन अ फुल मून डे, पौर्णिमेच्या दिवशी. ऑन अ न्यू मून डेला तुम्हाला चंद्र दिसतो का, नाही, वी कॅन नॉट सी एनी ऑफ इट. आपल्याला चंद्र दिसतो का इथे, अमावस्येला नाही, राईट. आता बघा, फुल मून डे पासून न्यू मून डे पर्यंत काय होतं, द इल्युमिनेटेड पार्ट जो आहे चंद्राचा, दॅट बिकम स्मॉलर अँड स्मॉलर. हळूहळू आकार कसा होतो चंद्राचा, कमी कमी होत जातो. आणि विरुद्ध जर तुम्ही गेलात, फुल मून टू न्यू मून, सॉरी, न्यू मून टू फुल मून, the size of the illuminated part goes on increasing, right. त्याला वेगळे टर्म आहे या ठिकाणी. there are different terms used. कोणकोणते टर्म बघा इथे. the lunar month is what, it takes 14 to 15 days from new moon to full moon, and this is called as fortnight, that is known as waxing of the moon. काय झाला, waxing of the moon. waxing म्हणजे काय बघा, न्यू मून टू फुल मून, बरोबर, त्याला म्हणतात वॅक्सिंग. काय म्हणतात, न्यू मून टू फुल मून, अमावस्येपासून पौर्णिमेपर्यंत 15 दिवस होतात. आफ्टर दॅट पिरियड, आफ्टर द फुल मून, द मून disappears smaller and smaller after 14 to 15 days. It is known as waning. त्याला म्हणतात waning. This process known as waxing and the reverse process known as waning. लक्षात घ्या, waxing and waning. आता 14-15 ला जोडून घ्या, किती झालं तुमचे 28 to 30 days, right. So thus the period, हा जो पिरियड आहे ना 28 ते 30 झाला. So the period from 21 new moon to the next is known as 28 to 30 days. किती दिवसाचा पिरियड आहे हा, 28 to 30 days. 28 to 30 days. And hence it is known as the lunar month. It is known as the lunar month. And every day of the lunar month is called as तिथी. याला काय म्हणतो आपण, तिथी म्हणतो. समजलं, याला काय म्हणतो आपण, तिथी. And there are different cycles of the moon, cycles of the season. The rotation of the earth gives rise to day and night. मी तुम्हाला सांगितलं होतं सुरुवातीला, rotation of the earth gives rise to day and night. Revolution gives rise to different seasons. Revolution gives rise to different seasons. So here you can directly see, तुम्हाला इथे दिसतं बघा, अमावस्येपासून पौर्णिमेपर्यंत बघा चंद्राचा आकार वाढत वाढत चाललेला आहे. फ्रॉम फुल मून डे टू, सॉरी, न्यू मून डे टू फुल मून डे. नाव आता याला काय टर्म आहेत बघा इथे. न्यू मून टू फुल मून, दॅट इज अमावस्येपासून पौर्णिमेपर्यंत जो कालावधी आहे, दॅट टेक्स ऑलमोस्ट 15 days. इट इज नोन एज वॅक्सिंग ऑफ द मून. त्यानंतर शुक्ल पक्ष, काय म्हणतात त्याला, शुक्ल पक्ष. आणि अँड इफ वी गो फ्रॉम हियर, सॉरी दिसत नाही हियर, पौर्णिमेपासून अमावस्येपर्यंत कालावधी झाला. पौर्णिमेपासून अमावस्ये कालावधी आहे, दॅट इज नोन एज द वेनिंग ऑफ द मून, दॅट इज कृष्ण पक्ष. काय झाला, कृष्ण पक्ष म्हणतात. काय म्हणतात, कृष्ण पक्ष. समजलं. फोर्टनाईट ऑफ द वेनिंग मून, याचे 15 दिवस. फोर्टनाईट म्हणजे 15 दिवस. फोर्टनाईट ऑफ द वॅक्सिंग मून, वॅक्सिंग अँड वेनिंग, इट बिकम्स अ लुनार मंथ. काय म्हणतात, लुनार मंथ त्या ठिकाणी तयार होतं. समजा, इट फॉर्म्स अ लुनार मंथ. गेटिंग गाइस? So what we have learned in this chapter, guys, finally, the rotation of the earth causes day and night. The revolution of the earth around the sun and its inclined axis together causes the seasons. Revolution of the moon around the earth gives rise to phases of the moon. It gives rise to phases of the period from one new moon day to another new moon day is known as lunar month. किती दिवसांचा असतो, 28 ते 30 दिवसांचा. फोर्टनाईट म्हणजे 15 दिवस. लक्षात घ्या. एंडिंग ऑन अ फुल मून डे, फुल मून इज दॅट ऑफ द वॅक्सिंग मून. आणि त्याच्या ऑपोजिट केलं तर म्हणतात वेनिंग, वॅक्सिंग अँड वेनिंग, राईट. द डे, each day of the lunar month is called as तिथी, or the day is called as तिथी. त्याला म्हणतो आपण तिथीज. गेटिंग? चला पुढे जाऊया. क्वेश्चन आन्सर्स ऑलरेडी यू हॅव, बट स्टील थोडंसं शॉर्ट मध्ये तुम्हाला सांगतो मी. हिअर, the rotation of the earth gives rise to day and night. Rotation of the earth gives rise to day and night. You have to explain some terms. Full moon apan pahiलं, new moon pahiलं. We have seen the lunar month and tithi. What is the equator? We have seen that the imaginary line passing through the middle of the earth is known as equator. What are the two parts made by the equator? कोणते part तयार होतात? So the two parts are what? Southern hemisphere and northern hemisphere.
ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर. देन अजून काही क्वेश्चन्स आहेत बघा. The motion of the earth around itself is known as rotation, RO, rotation. And the motion of the earth around the sun is known as revolution. Is known as revolution. Getting?